Annyeonghaseyo 여러분. Good day mga Lods. Nung nakaraan, pinag-aralan po natin yung at saka ESO. Ngayon naman, pag-aaralan po natin yung difference between the two. Okay? Difference between and ESO. And ESO, both translated at in English, mga Lods. Expresses location where something is or exists or a direction that you are going toward. Pwede rin siya sa time, situation, at marami pa pong iba mga Lods. Example, 집이 있어요. I am at home. 집에 있어요. 집이 가요. I am going home. 집에 가요. Example. Number 3. 사무실이 있어요. I am at the office. 사무실이 있어요. Okay? Ang ESO naman po mga Lods expresses a location where an action is taking place, mga Lods, kung saan naganap ang aksyon. Example, 집에서 일해요. I work at home. 집에서 일해요. Example number 2, 집에서 뭐 해요? What are you doing at home? 집에서 뭐 해요? Yan. Sample number 3. 사무실에서 일해요. I work at the office. 사무실에서 일해요. I work at the office. Yan po mga Lods. Vocabulary naman po tayo. Jeep, house, 사무실, office, 뭐, what, il, work, or number 1 to siya mga Lods sa Sino-Korean numbers in Korean. Hada, to do. Ilhada, to work. Okay? Tandaan nyo lang po mga Lods. Expresses a location where something is or exists or a direction that you are going towards. Samantala, ang ESO expresses a location where an action is taking place, mga Lods. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga Lods. Annyeonghaseyo. Sana po may natutunan kayong konti. Bye.